Dear students, welcome to the online session. And in this semester, I'm going to handle you the subject cost management. And it's a pure practical paper. Only one chapter will have a theory. And before starting the concepts, let's have a look over the syllabus. What are the topics that you are going to cover so far in this semester in cost management? And when we're dealing with this subject, we have overall 5 units. And unit 1 is about cost control and cost reduction. It's completely theory in nature. And you can expect one 6 marks question, one 2 marks question from this chapter. And rest of all 4 chapters, it's completely practical. So even marginal costing, standard costing, budgetary control, and activity based ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಬೋರ್ಡ್ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಒಂದು 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು 6 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಒಂದು 2 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಬಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಒನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಥಿಯರಿ. ಇನ್ ಫಸ್ಟ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸ್ಕೋಪ್ ಆಫ್ 14 ಮಾರ್ಕ್ಸ್. So next 4 chapters, unit 3 and unit 4 will have a double scope. That means you can expect 2 6 marks questions and 1 14 marks question from these 2 chapters. So from exam point of view, this 2 is little important. Standard costing ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು 14 marks ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅಂಡ್ ಈವನ್ ಅದರಲ್ಲಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಿ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ 3 ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ 4ಅಲ್ಲಿ. ಅಪಾರ್ಟ್ ಫ್ರಮ್ ದಟ್ ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಒಂದು 14 marks question, one 6 marks question, and activity based costing you have one 14 marks and 6 marks question. So overall you have 5 units in nature. So all these 5 units, unit 1 is completely theory about reduction, about your cost management techniques and what are the benefits of the techniques and scope you can see over there. And the next 4 is practical in nature. So in that 4 chapters, everything you have practical in nature. So it starts with unit 1, cost control and cost reduction. Usually costing concepts is not new to you people. In 4th semester ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹೋಗ್ತೀರಾ. ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ರೀಕನ್ಸಿಲೇಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟಾಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಟಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಷನ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಓದ್ತೀರಾ 5th ಸೆಮಿಸ್ಟ್ರಲ್ಲಿ. ಅವರ್ ಆಪ್ರೇಟಿಂಗ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್, ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್. So now we have a next term is cost management. So cost accounting and costing methods, overall you can study the different modes of costing techniques. ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಯಾವುವು, ಯಾವ ಥರ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಓದ್ತೀರಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಟರ್ಮ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್, you can come across the cost control and cost reduction. So obviously the main objective of any cost accounting system is what? Cost control and cost reduction. So here the question arises, we have certain techniques and tools of costing. So what kind of tools that we are going to use it so far in different businesses? ಸೊ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಗೂ ಎಲ್ಲ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅಸ್ ಐಡಿಯಾ ಆರ್ ಕ್ಲೂ ಅಬೌಟ್ which kind of costing techniques is adopted to your business, which kind of costing standards, costing methods will be easy to make you the cost reduction, cost control ಯಾವ ಥರ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವು ಓದ್ತೀವಿ. ಸೊ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ಸ್ ಯು ಟು choose what kind of costing techniques or what kind of costing techniques used to reduce the cost reduction and control the costs of your business. That is what we consider as cost management, and we can elaborate the concepts called cost control and cost reduction. So ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಡಿಫೈನ್ಸ್ ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ of identifying the techniques and standards to use to cost control and cost reduction ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು ನಾವು. So let us see some of the definitions of cost management in the different authors. So you can find out here in the words of Horgan, and cost management used to describe the approaches and activities of the managers in the short term and long term planning and control decisions that increase the value of customers and lower cost of the products and services. So you can find 2 definitions here. So any one definition we can choose and we can write as a definition of cost management. So overall the cost management organizes
what are the what we have different approaches and techniques of cost accounting. So in that, which kind of techniques and approaches will be used for our business. So ultimate aim is here again, now you can go back to our cost accounting to reduce the cost control and cost reduction. So ಅದೇ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಆಸ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಡೆಫಿನೇಷನ್ಸ್, ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಿದೆ, ದ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಈಸ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್ ರಿಡಕ್ಷನ್. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. So nowadays we come to know strategy means it's a long term planning. So business ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 10 years ಇವಾಗ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಫಾರ್ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆರ್ ಆಂಟಿಸಿಪೇಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಕ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ಸ್ ವೆರಿ ಕ್ರೂಷಿಯಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಯಾವ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಷ್ಟು ಆಗ್ಬೋದು, ಬೈ ಚೇಂಜಿಂಗ್ ದ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್, how it impacts on the budgets. So everything we are going to analyze this here. ನೀವು ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ನೋಡ್ತೀರಾ, ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನೀವೇನು ಓದ್ತೀರಾ ಎಲ್ಲ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸೇ. ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾರ್ಜಿನಲ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟ್, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಡೀಟೈಲ್ಸ್ of the future projects. So it makes us to help to do the better decision making. That is what the first point. Cost management helps in cost based strategic planning. And you look at the second one, cost management helps in improving the factorial productivity and profit margin. So ultimately the cost accounting objective is to reduce the cost and control the cost. At the same time, ಎನಿ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಟಿಮೇಟ್ ಏಮ್ ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ, ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮೋಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ ಆರ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾವ್ಯಾವ ಪ್ರಾಡಕ್ಟಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ ಉಳಿಯುತ್ತೆ, ನಾವೀಗ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಸ್ನ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ನ ಕೂಡ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಚೂಸ್ ವಿಚ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ಸೂಟಬಲ್ ಫಾರ್ ಅಸ್. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಪ್ರೂವಿಂಗ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರಲ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆ್ಯಂಡ್ marginal profit margin. And look at the next point, third one, cost management ensures that planning and controlling of costs that are directly linked with the revenues and profit planning. So ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಥರ ಅಂದರೆ, ನಾವು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಅಕೌಂಟಿಂಗಲ್ಲಿ ಥಿಯರಿಟಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನು ಓದ್ತೀರಾ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಓನ್ಲಿ ಟು ದ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರೀಸ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಶೀಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆರ್ಎಲ್ಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಬಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ಸ್ ಈವನ್ ಅಪ್ಲೈಡ್ ಫಾರ್ ದ ನಾಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಬಜೆಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಈ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಿಕ್ಸ್ನೆಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ ಆಗಿ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಎಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಟ್ನ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಯಾವ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ಕಟ್ಟಾಗಿ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮೆಥಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸಸ್ ಆರ್ ಯೂಸ್ಡ್ to help the firm in gaining success. I told you the ultimate aim of cost management is to cost control and cost reduction. So the cost management meaning ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಕಾಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ಬೋದು, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ choose the various tools. So which kind of tool is suitable for our business? So which kind of tool increases our forecasting activities. So based on that we can move forward. That is what we consider as cost management methods. And you can see one more point here, it improves the understanding of processes and activities. The same cost may analyzed in different ways to show the relationship with the activity. This helps in more effective planning. So improves the understanding process and activities. So understanding process and activities ಅಂದಾಗ
ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಫ್ ಯು ಟೇಕ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ, ಇಲ್ಲ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತೀವಿ. ಸೊ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ABC ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜಸ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವೊಂದು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ನ ಫಸ್ಟೇ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಕ್ಟಿವಿಟೀಸ್ನ ಮತ್ತೆ ಅದು ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗೋದ್ರೆ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಕಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಾರೆ. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಬೇಸ್ಡ್ ಕಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಗೊತ್ತಾ, ಒಂದೊಂದು ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಸಪ್ರೇಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್, ಯಾರು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಬರಲ್ಲ. ಎನಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಆಕ್ಟಿವಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ದ ಕಾಸ್ಟ್ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಅನ್ಬೋದು. ಸೊ ಆನ್ ದ ಟೈಮ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಈಸಿಲಿ ಐಡೆಂಟಿಫೈ which cost able to us to develop more. So that's what we consider. We can easily understand ಯಾವುದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಯಾವ ಕಾಸ್ಟ್ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ನಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸೊ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ವಿ ಕನ್ಸಿಡರ್ಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಅನ್ನೋದು ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಕಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಬಂತು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಯಾವುದು, ಸೊ ವೈ ದಿಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಅರೈಸಸ್. So we can identify the roots of costs incurred here. It is what we consider as advantages of cost management.